Welcome to yet another live session from Tiju's Academy. This is a live session on speaking airing from our Mavelikara branch. Hi everybody, very good morning to one and all. This is Varsha here with you, and I'm here to have a discussion on a specific area of speaking. Hello everybody, a very warm good morning. Yes, so people are joining. Let's wait for a couple of minutes and then we'll start on with our session. Yes, a very warm good morning to one and all. I hope everyone is doing pretty much fine and you all are practicing with the speaking also. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, in case നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you feel or you encounter with any difficulties regarding the speaking module, please let me know. I'll be here to help you with the same. Hi Jisa, good morning. Yes, so let people join. We'll give a couple of minutes for them. Yes. Okay, hi everybody. Hi, good morning. Good morning everyone. So, since everyone is here, let me just start. So, today I'm going to discuss a specific area in OET Speaking module. നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കാർഡാണ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അല്ലേ, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡുമായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരോടായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് ദി മദർ. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം ദ മദർ വോണ്ട് ബി ലൈക്ക് വെരി റിലാക്സ്. ദ മദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഷ്യസ്. Okay, Jasmita, so you're writing this, your exam is on Saturday. Wishing you all the very best for your exam in advance, dear. നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു if in case with speaking, just let me know. I'll help you with the same, okay? And work hard and give your best. Wishing you all the very best for your exam also. Okay, yeah, so ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ലൈക്ക് മദറുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ മദർ? The mother will be definitely anxious, right? So the person to whomever you're going to have a conversation will be pretty much anxious, and we need to convince the mother, right? We need to convince the mother regarding the child's situation, and we have to make the person feel comfortable with our explanations. So അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ മിക്ക വരുന്ന കേസസും നമുക്ക് ഈ ഇന്ന കേസ് തന്നെ ആകും എന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് അതൊരു നോൺ ആയിരിക്കും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അൺനോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് വി കാൺ ജമ്പ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ കൺക്ലൂഷൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി. Okay, so once we go through the setting and the scenario properly, we'll be getting a clarity like what kind of a case is this one. So ഇന്ന് നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So we are going to look into a certain situation or such sort of a situation where the mother is anxious and you are trying to convince the mother to approach this, to handle their particular situation, and also നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രോപ്പർലി ഇൻ ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് മാനർ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ലൈഫ്, some of you have mentioned certain things, so I thought of taking kind of like ideas from there. So the first thing, like Shruti mentioned, കുറച്ച് reassurance phrases അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് phrases തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് phrases ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് പോകും. സോ I'm just providing certain phrases. You may just look into that and we'll have a discussion on it, okay? So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വരുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന certain phrases are provided here, okay? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? The first one, you are not alone. We are here to support you every step of the way. അപ്പോൾ ഫുൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു എൻറ്റയർ ടീമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ നോട്ട്, പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് സോ ദാറ്റ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, ബീയിങ് എ മദർ ഐ നോ ഹൗ യു, ബീയിങ് എ പാരൻറ്റ് ഐ നോ ഹൗ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so the doctors and nurses here are highly skilled and dedicated to your child's care. You are in the best possible place for your child's recovery. Every step is being taken to ensure your child's well-being. You're doing everything right by being here and supporting your child. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബീയിങ്
എംപത്തറ്റിക് ആൻഡ് സിമ്പത്തി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എൻകറേജിങ് ദി മദർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ലൈക്ക് സെയിം സെൻറ്റൻസസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ സിറ്റുവേഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദീസ് ന്യൂ സെൻറ്റൻസസ് ടു യു. ഓക്കെ, ദിസ് ന്യൂ സെൻറ്റൻസ് ഐ മീൻ ന്യൂ ഫ്രേസസ് ടു യു. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രേസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനോട് യൂസ് ടു ആവൂ. നിങ്ങൾ യൂസ് ടു ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ വിത്തൗട്ട് എനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി റെപ്പറ്റീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിമ്പത്തൈസിങ് വിത്ത് ദ മദേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ ഡൂയിങ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ നോ ബീയിങ് എ പാരൻറ്റ് യു ആർ ക്വൈറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയത്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വരുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന എക്സാമിനൊക്കെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ മദർ എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് falling short of words or phrases. Okay, then coming to the next slide. It's okay to feel overwhelmed, but remember you and your child are not alone. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് എംപത്തൈസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അവർക്ക് അഷുറൻസ് കൊടുത്തു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ഓവർവെൽംഡ്, ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ആൻഡ് യുവർ ചൈൽഡ് ആർ നോട്ട് അലോൺ. എവറി എഫേർട്ട് ഇസ് ബീയിങ് മെയ്ഡ് ടു എൻഷുർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലൈക്ക് ആ പേരൻറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ്, പേരൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എവറി എഫേർട്ട് ഇസ് ബീയിങ് മെയ്ഡ് ടു എൻഷുർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ്. And the next one, your child's comfort and safety are our top priorities. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് മാറ്റിയിട്ട് യോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ സെൽഫ്. യുവർ വെൽബീയിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മദറിനെയും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ സെൽഫ്. യുവർ വെൽബീയിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു. We are here to support you just as much as your child. Don't hesitate to ask for anything you need. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളൊരു അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഫോർ ദി മദർ ഹൂ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വെനെവർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദ മദർ ഇസ് വെരി ആൻഷ്യസ് ഓർ ദ പേരൻറ്റ് ടു ഹൂമെവർ യു ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ആൻഷ്യസ്, നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. കുറച്ച് ഫ്രേസസ് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവില്ല, റെപ്പറ്റീഷൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ ഒരു ഫ്രേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഐ നോ ഹൗ മച്ച് വറീഡ് യു ആർ, ഐ നോ ബീയിങ് എ പേരൻറ്റ് യു ആർ ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ്. അത് പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രേസസ് എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫ്രേസസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഇപ്പം ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ഗീവ് ദം ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു in the next session or in the upcoming sessions I used to ask that phrases. Like അത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. അത് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അതിനോട് യൂസ് ടു ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രേസസ് കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിനോട് എന്താകൂ, നിങ്ങളത് യൂസ് ടു ആവൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഫ്രേസസ് തന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, റെപ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസസും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. തനിയെ പറയാം, മിറർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പറഞ്ഞു നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗിവിങ് മച്ച് മോർ ഇമ്പാക്ട് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. വൈ സോ, എങ്ങനെയാണ്, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് വൺസ് അഗൈൻ. റെപ്പറ്റീഷൻസ് അവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് യു ആർ ആഡിങ് സംതിങ് ന്യൂ ആൻഡ് യു ഗിവിങ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് മച്ച് മോർ എൻഹാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാണ്. സോ ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഈ ഫ്രേസസിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പുട്ട് എ comment so that I can explain it once again for you. Okay, so mother and child വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയത്. ശ്രുതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രേസസിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ് ഞാൻ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും in the upcoming sessions also, so that we can avoid the cliche or the phrases which are being used and overused. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റിയെടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ.
So once again introducing you to my topic of discussion today, how to approach an anxious mother in an OET speaking role play. അപ്പോൾ OET speaking role playയിൽ anxious parents അല്ലെങ്കിൽ anxious ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി മദർ, കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ മദർ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. Okay, so we have discussed certain reassurance phrases. Now I'm proceeding with the role play card. So, in the role play card, the setting given here is an emergency department, and coming to the scenario, it's been mentioned that a 7-year-old girl has been brought to the emergency department with gastroenteritis and dehydration. You are about to insert a cannula into the patient, so fluids can be administered intravenously. The child's parent is anxious and has some questions about the procedure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കാറുള്ള പോലെ, ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഹൗ യു ഷുഡ് അപ്രോച്ച് ദിസ് കേസ്, എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദ സെറ്റിംഗ് മെൻഷൻ ഹിയർ ഇസ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, 7-year-old girl has been brought to the emergency department with gastroenteritis and dehydration. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ബോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ? ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ആസ്ക്, ഹൂ ആർ യു? ഐ എം എ നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം എ നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? ടു ഹൂം ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത്? നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സീ ലുക്ക് ഹിയർ, സോ ദ 7-year-old ചൈൽഡ് ഇസ് ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ദ 7-year-old ചൈൽഡ്. ദ ചൈൽഡ്സ് പേരൻറ് ഇസ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഹാസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടായിരിക്കും? വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് നെയിംസ്. രണ്ട് പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ്? സോ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ടോക്ക്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ? നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമുക്കിനിയൊന്ന് നോക്കാം. യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കാനുല ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഇൻട്രാവീനിയസ്ലി. ദ ചൈൽഡ്സ് പേരൻറ് ഇസ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഹാസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പേരൻറ്റിന് ആൻസൈറ്റി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്? കാനുല ഇൻസേർഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇൻസേർട്ടിങ് ദി കാനുല, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് what the parent is having confusions about. So that is something which we are going to look into. Clear ആയോ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷനിലും രാജു യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസേർഷനെ പറ്റി, പെരിഫറൽ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് കാനുല. അപ്പോൾ ഈ റോൾ പ്ലേ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് മൈറ്റ് ബി. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ക്ലബിങ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ രണ്ട് സജഷൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് you feel like struggling with something, do let me know. I'm here to help you with it. So you can freely talk to me. I'm here with you. So I'll be here to help you with the speaking part if you have any concerns regarding it. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You're going to have a conversation with the parent. You are a nurse working in the emergency department. You're going to talk about cannula insertion. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ത് കേസായിട്ടാണ്, എന്ത് കേസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എൻ അൺനോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ ടു നോൺ ആണോ? ഹോം വിസിറ്റ് അല്ലാന്ന് എന്തായാലും മനസ്സിലായി, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡോ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ ഹോം വിസിറ്റ് കെൻ ഈസിലി ബി എലിമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് കെൻ ഓൾസോ ബി ഈസിലി എലിമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാവൻ ഡൺ എനിത്തിങ് ആസ് ഓഫ് നൗ. സോ അതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് അൺനോൺ ആണോ, നോൺ ആണോ, അതോ അൺനോൺ ടു നോൺ ആണോ? ക്യാൻ ഐ ഹാവ് സം കോമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്? Are you people here with me? Can I have some comments from your side so that I can just move on? Do you want to look into the first task? First task unknown undo so as to make a conclusion. Okay, Sri Lakshmi unknown to known barnu. Jisa also unknown to known. Okay, Lindsay want to see the first task. Yes, Lindsay, for you I'll just show for everybody I'll show the first task. Explain your purpose for the visit. Explain the purpose for your visit. Insertion of cannula, administration of fluids.
ആൻഡ് മേരി അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സജഷൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ? കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നു. ഓക്കെ, ദീപ ഓൾസോ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ലിൻസി അൺനോൺ ടു നോൺ. ഓക്കെ, അഞ്ജലി unknown. Okay, yes. Jasmita also unknown. Ashwati unknown to known. Okay, unknown എന്നാണ് ലിൻസിയും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ജിജി ഓൾസോ unknown. ഓക്കെ, ഹായ് ജിജി. ജിജി ഓൾസോ അൺനോൺ കേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇന്ന കേസാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ? ആക്ച്വലി യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കേസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹാസ് ബോട്ട് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അത് കൂടാതെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കാനില എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കാനില എന്നുള്ളതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കുക. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, സോ ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഇൻട്രാവീനിയസ്ലി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? ബോട്ട് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള, നേരത്തെ വന്നതാണോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, അല്ലേ? A 7-year-old girl has been brought to the emergency department എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ജസ്റ്റ് നൗ ആണോ? വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായോ? വി ഡോണ്ട് നോ. Look into the second sentence. You are about to insert a cannula to the patient എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? You are about to insert a cannula എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? Can you just go through the sentence once again? You are about to insert a cannula to the patient. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കാനുല, അല്ലേ? അപ്പോൾ വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാനുല കൊടുക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കിക്കേ, യു ആർ അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ യു ആർ അബൌട്ട് ടു ടോക്ക് നൗ. ഐ എം അബൌട്ട് ടു സ്പീക്ക് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലേ? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദ ലൈവ് സെഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ എ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. യെസ് റിൻറ്റു, വെരി ഗുഡ്. ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ്. ആൻഡ് വെരി ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്, അല്ലേ? അബൌട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അബൌട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ജിസ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കനല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് എ കനല ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആവണ്ട. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കേസിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? എക്സ്പ്ലെയിൻ യോർ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദി വിസിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ യോർ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യോർ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ യോർ എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹൂ ഈസ് ദ യോർ ഓവർ ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ യു ആർ ടെല്ലിങ് ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? യെസ്, റിൻറ്റു, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അനുമോൾ ഓൾസോ, യെസ്. ജിസ, വെരി ഗുഡ്. നാസസിൻ്റെ. ആൻഡ് സോ നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ടോ? നമ്മളങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമോ? നമ്മളങ്ങനെ പറയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് കേസിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? വൈ ആം ഐ ഹിയർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക? കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്? യെസ്, റിൻറ്റു ഹാസ് മീഡ് ഇറ്റ്. അതപ്പോഴും എന്ത് കേസായിരിക്കും? അതൊരു നോൺ കേസായിരിക്കും, അല്ലേ? ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും, അല്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്, ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗിവൻ ടു യു directly. For the people also who are appearing for this examination on the Saturday, who are going to give your exam on the Saturday, who are about to give your exam on the Saturday, let me just tell you that you have to make a note of this thing. Explain the purpose of your visit എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നേഴ്സ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നോൺ കേസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആക്ച്വലി. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ്
Explain it once again. Yes, Deepa, the patient is already admitted, but nothing is mentioned here that the patient is admitted. You have looked into the condition and you made a conclusion that, or the doctor made a conclusion that the patient requires a cannula insertion to administer the fluids intravenously. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 7-year-old girl has been brought to the department. You are about to insert a cannula. നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So the fluids can be administered intravenously, but the child's parent is pretty much anxious and the person has got some questions to you about the procedure. ഇനി ടാസ്കിലേക്ക് നോക്കി. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആംപിൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? എക്സ്പ്ലെയിൻ യോർ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ്, ഫോർ ദി വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയാണല്ലേ, നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാരിറ്റി ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് എന്ത് കേസാണെന്നുള്ളത്? ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ആക്ച്വലി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ ഫോൾസ് അണ്ടർ എ നോൺ കേസ്. ഇപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ ചോദിക്കണം അല്ലേ? വി ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് നിയ. Okay, how can I address the patient during the conversation? So you can call the patient Nia. നമ്മൾ ആ പേര് ഓക്കെ ജിസ, താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ നോ. യെസ്. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, നിയ എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്? Since this is a discussion and I'm the only person speaking here, ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. Could you please add your comments on the chat box so that let's make it into a conversation manner. OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്? കോൺവെർസേഷൻ മാനർ ആയിരിക്കണം. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിയെ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ആഡ് യുവർ കോമെൻറ്റ്? ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് എ നോൺ കേസ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു നോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കുഡ് യു പ്ലീസ് just add your comments so that I'll be getting a clarity about the same. Any responses to that? എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് നിയ. ഓക്കെ, ആസ്ക് ദ നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം ചോദിച്ചു, റിൻറ്റു, നമ്മൾ പേര് ചോദിച്ചു, പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് നിയ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? Are you people with me? Yes, ഒരു നോൺ കേസ് ആൻഡ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് വെൻ യു ആർ കോൺവേഴ്സിങ് വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണിനെ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഗ്രീറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? റിൻറ്റു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു നിയാസ് പേരൻറ്റ്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കൺഫേം ദെൻ ആസ് പേരൻസ് നെയിം. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ വീൽ കൺഫേം ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഓക്കെ, കൺഫേമിങ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. Confirm the bystander. Even though if you are seeking a confirmation, that's not a bad thing. Okay, so I would prefer doing that. Okay, comfortable എന്നുള്ള കാര്യം ശാലിനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then Rintu an introduction. Okay, good morning. I hope you remember me. Once again I introduce myself. My name is Jisa. Okay, yes. So first of all നമ്മൾ greet ചെയ്തു. Then നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. Then we'll ask for their name. അവരുടെ പേര് ചോദിക്കാം. ദെൻ വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ? ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിക്കാം? അവരെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാം. നമ്മൾ ആരാന്നുള്ള കാര്യം അവരെ ഒന്നും കൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ദെൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. റീസൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ, റീസൺ വേണ്ട, പർപ്പസ് ഞാൻ എഴുതാം സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് അൺനോൺ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടെൽ ദം ദി പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇത് ആരുടെ വിസിറ്റാണ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കേസ്? വെൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു നിയാസ് പേരൻറ്റ്?
ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ എന്താ പേരൻ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ സിനാരിയോയിൽ പേരൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മദർ ഫാദർ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ പ്രിഫർ യു പീപ്പിൾ ഗോയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവൻ തോത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും യൂഷ്വലി പറയുക? ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ലിയാസ് മദർ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? ബട്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അനീഷ് അവർ പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ ആ നെയിം വെച്ചിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു നിയാസ് പേരൻറ്റ്? Okay, how can I address you? Okay, so today's conversation, the bystander's name is Sarah. You can call me Sarah. Okay, I'm Sarah. Okay, so you can call me Sarah. Yes, you can call me Sarah. എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, well Sarah, let me just remind you once again, I am Nurse Varsha working in this emergency department and I came here to inform you that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരാം, നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റിലേക്ക് വരാം. ക്ലിയർ ആയോ? സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നു? നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഐ കെയിം ഹിയർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ദ റീസൺ ഫോർ മൈ വിസിറ്റ് ഈസ് ടു for the insertion of the cannula for the administration of fluids എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. For our better communication, could you please tell me your name? Okay, very good. Rintu, is that Nia's parent or am I talking to Nia's parent for the purpose of documentation? Okay, Deepa, document വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Is it required? Because the child's name is already documented, so the patient is known to you. And do we document the bystander's name? Actually that's not required, right? നമ്മളപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കുന്നത്? ഫോർ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഫോർ ആർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീ യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാം. Okay, I hope it is clear, Deepa. Then you'll be explaining, you'll be coming to the first task. Let me tell you the purpose of my visit. I came here to insert the cannula for your child for the administration of fluids. അതാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ മൈ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻസേർട്ട് ദി കാനല ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കേ, അതിവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള കീവേഡിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പാരൻറ്റ് ഹാസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൺസേൺ ചോദിക്കുന്ന ടാസ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. See, it is mentioned here that the parent is anxious. അപ്പോൾ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? വെൽ സാറ, യു സീംസ് ടു ബി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് സംതിങ്. മേ ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ബോദറിങ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം, സിൻസ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ പേരന്റ് ഇസ് ആൻഷ്യസ്, യു മേ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ബോദറിങ് യു? യു സീംസ് ടു ബി ആൻഷ്യസ് സാറ. അപ്പോഴായിരിക്കും സാറ പറയുന്നത്, എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൺവേ ദ സോ വൈ ദിസ് IV fluids is required. The name itself is like very frightening me. ഐ എം റിയലി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് മൈ കിഡ്. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ടു എ വെരി ആൻഷ്യസ് പേരൻറ്റ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. യു ലുക്ക് സോ, ലുക്സ് വേണ്ട, യു ലുക്ക് സോ ആൻഷ്യസ്. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ പ്ലീസ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസൺ ചോദിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ആൻസർ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ആൻസർ ഇസ് a thing which is in which the person is expressing anxiety. They are anxious, they'll be definitely expressing anxiety. So what are you going to do here? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റ്, ആ ഒരു പേരൻ്റ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് എംപത്തൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? വെൽ ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. വെരി ഗുഡ് റിൻറ്റു. റീഅഷ്യൂറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യു ആർ നോട്ട് അലോൺ, വി ആർ ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ വേ. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ആർ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു യുവർ ചൈൽഡ്സ് കെയർ. സോ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് യുവർ സെൽഫ്. ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾ ഫാമിലിയർ ആവണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് റീഅഷ്യൂറൻസ് ഹിയർ. പ്രൊവൈഡ് എ റീഅഷ്യൂറൻസ്, ദെൻ
Convey the task. Convey the reason for IV fluids. I can understand being a parent you are anxious. കണ്ടോ, ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാം. ഇപ്പോൾ സി ഇൻ മൈ കേസ് ഓൾസോ സിൻസ് ഐ ബീൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഐ എം ഓൾസോ യൂസ് ടു ദിസ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? സി ഐ വാല്യൂ യുവർ കൺസേൺസ് but nothing to be alarmed about because we have an expert panel of doctors and nurses to take care of your child. So just relax yourself. Along with that, let me explain the reason for IV fluids. എന്തുകൊണ്ടാണ് IV fluids വേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? Because Nia is unable to tolerate the fluids orally. And with the IV fluid, there will be a faster and more effective rehydration direct to the bloodstream. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ എംപത്തൈസ് ചെയ്തു, റിയഷുറൻസ് കൊടുത്തു. ദെൻ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ IV fluids. Because Nia is unable to tolerate fluids orally, and with the IV fluid there will be faster and more effective rehydration directly into the bloodstream. So I hope it is clear to you and you got my point. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. I hope it is clear to you, Sara. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. Along with that, we are moving with the next task. Reassure parent about the procedure. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, the parent is having some questions. So it is your responsibility to give the person space to ask the question. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് നോട്ട് ഇൻ എവറി സിറ്റുവേഷൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു വിതൗട്ട് യുവർ പെർമിഷൻ. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ അവർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദ പേഴ്സൺ. ചില സമയത്ത് ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. ആം ഐ ക്ലിയർ? വെൽ ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് എന്നവർ ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട. ഇഫ് ഇൻ കേസ് അവർ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആൻസൈറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ യു സീംസ് ടു ബി പ്രിറ്റി മച്ച് വറീഡ്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ബോദറിങ് യു നൗ? ഇപ്പം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു നീഡ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ് സാറ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നീഡ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം മദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ദ പേഴ്സൺ വോണ്ട്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി പ്രൊസീജിയർ. പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ദി മദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു. റിയഷുർ പേരൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി പ്രൊസീജിയർ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പിങ് ക്രീം, ഷോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ, മിനിമൽ പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയാം. യെസ്, വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. ഷ്യോർ ഇറ്റ്സ് മൈ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വെരി ഗുഡ് റിൻറ്റു. സോ ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫ്രേസ് ഓക്കെ എവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യെസ്, സോ നമുക്ക് എന്താണ്? I value your concern at present, but nothing to worry because you are in the best possible place for your child's recovery and every step is being taken to ensure your child's well-being. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Along with that, you can just tell the person, can we use pencil in between? Yes, definitely, Jasmita, you may use a pencil. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാം. Along with that, you can use. Definitely, there is no mistake. Okay, yeah. So coming to the next thing, when we are going to explain, first of all what we have done, we will be assuring the parent, empathizing with their situation, then we have provided a reassurance, and moreover I would like to explain the procedure to you. First of all, an application of numbing cream, then I can tell you that it's a short procedure with minimal pain and discomfort. am I making sense to you എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എന്താ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് വാട്ട് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ടെല്ലിംഗ് ഇസ് അവരടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. സോ റാദർ ദാൻ സീക്കിംഗ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ദെയർ ഐ വുഡ് സേ ഇവിടെ ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റ് കൂടി അങ്ങ് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്യാണ്. ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു പ്രിറ്റി മച്ച് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ യു. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദാറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ദർ വിൽ ബി an application of a numbing cream. It's a short procedure with minimal pain and discomfort. Along with that, I would like to explain the dressing
will keep cannula in place. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് if in case you seek a clarification, there are instances when the interlocutor might jump into a next question. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what you can do here is add a connector there. അപ്പോൾ ആഡ് എ കണക്റ്റർ ആൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ can I proceed with the next thing, can I proceed with saying something else, something adding more എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Well, Sarah, your face seems to be anxious. May I know, do you have any concerns or question? Okay, Ashwati, that's good. From your words, I can really understand your situation. Try not to worry about your child's condition. You are at the safe facility or the best facility. All the staff working in this unit are are experts in handling such situation എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ are experts in are having well experience, അല്ലെങ്കിൽ are well experienced എന്ന് പറയാം. Being a parent, I totally know, acknowledge your concern. Don't get upset about her condition. Very good. ഒരുപാട് റീഅഷുറൻസ് റേസസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു സീക്കിംഗ് അനദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്, സാറ? സോ സാറ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് അവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആയി. സജസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് for managing his or her child's daughter's anxiety or fear of the procedure. But being a parent, definitely the mother will be anxious about their kid, right? But what is their next question? She is worried like അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് the child will be having some sort of a fear. The child is 7 years old, but still then, since it is an insert, needle ulla procedure ആയതുകൊണ്ട്, ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി the child will be getting a bit of anxious, right? So ആ ഒരു ഫിയറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ? അതാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഡിമാൻഡിങ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ബീയിങ് വിത്ത് ദ മദർ, ലൈക്ക് ബീയിങ് ഇൻ കണക്റ്റിംഗ് ടു ദി ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദി മദർ. അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. If I were in your position, I would be reacting the same manner and expressing concerns just like you. So, but nothing to be anxious about. I will just explain certain strategies for managing your daughter's fear of the procedure. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് റോൾ പ്ലേയിൽ പറയാമോ? യെസ്, ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്? പറയാം ഗൗരി, അതൊരു കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തന്നെയാണ്, യൂസേജ് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഡിയമാറ്റിക് യൂസ്. അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ഇറ്റ് വെൻ യു സീക്കിംഗ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം. യെസ്, being in your shoes ആണ് റിൻറ്റു, ഓൺ അല്ല. being in your shoes, I can sense your emotion. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സർട്ടൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ മോർ ദാൻ വൺ, അല്ലേ? സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ മോർ ദാൻ വൺ. വാട്ട് ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ? I can suggest some strategies for managing your daughter's, അപ്പോൾ his or her, your daughter's fear of the procedure. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Firstly, explaining the steps of the procedure to your daughter. Secondly, asking her or letting her take a deep breath and relax herself. In addition to that, distracting her during the procedure. Not like, physically ഒരുപാട് അനക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല, but still then ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? I can suggest some strategies for managing your daughter's fear of the procedure. Firstly, explanation of the steps. Secondly, deep breathing and asking her to do the same. In addition to that, the distraction during the procedure so that she won't be getting too much anxious about it. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓക്കെ ആണോ, അവർക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുന്ന സമയത്ത്, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് എ സജഷൻ ഫ്രേസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കാം? അത് അവർക്ക് ഓക്കെ ആണോ, ഇതവർക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഗുഡ് ടു യു എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, അതവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്.
we are going to outline the treatment. So ഇനി എന്തായിരിക്കും? Okay, IV cannula insertion നടന്നു. The person is having, the child is having gastroenteritis with dehydration. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? Well, yeah, that is clear. But I would like to ask about the treatment. Nurse, could you please outline the treatment? Well, I really respect your question. I know what is your mental, what is your emotional state as of now. No worries. Let me outline the treatment. The first dose, at first the first dose of intravenous fluid will be provided, then the reassessment after 4 hours. The possibility of further fluids will be, we'll get to know the possibility of further fluids should be provided to your child or not. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ടു യു. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഡോസേജ് ഓഫ് ഇൻട്രാവീനസ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു യുവർ ചൈൽഡ്, ദെൻ റീഅസസ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ 4 hours ഫോർ ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫർദർ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് റീഅസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേണോ വേണ്ടയോ, ഇനി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 4 hours കഴിയുമ്പോൾ റീഅസസ് ചെയ്യുന്നത്. Clear ആണോ? Let me suggest you some strategies for your daughter's fear of the procedure. First of all, okay Jissa, good. It is a reasonable question. It's a reasonable question. Okay, that's good. So നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? So we have, so let me outline എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് I've already detailed. Let me outline the treatment. The first dose of intravenous fluid will be provided, then reassessment after 4 hours for the possibility of further fluids. അപ്പോൾ ഇനി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ കട്ട്, അവിടെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സീക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിൻറ്റ്? ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം സാറയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിൻറ്റ് സാറ? ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ outline the treatment so that, okay, yes, that's good. Then your question is really reasonable. Thank you for giving me this information about her fear. Yes, Ashwati, അതും നല്ലതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ. ലൈക്ക് അവരെന്താണ്, പേരൻ്റ് ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവരോട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ ആൻസൈറ്റിനെ പറ്റി നമ്മളെ അവെയർ ആക്കിയതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ താങ്ക് ദ പേഴ്സൺ. ദറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ് അശ്വതി. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, explain the possibility of an overnight stay in the hospital. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കെയറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇനിയും അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വെൽ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോദറിങ് യു സാറ? യെസ്. സോ യാ, ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓർ ഐ ക്യാൻ അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് അതൊരു ഈഗർനെസ് ആണോ ആൻസൈറ്റി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആൻസൈറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി റിലീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എൻ അഡ്വൈസ്. വെൽ, ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ല. I know this is an overwhelming situation for you, Sarah, and you might be feeling too much stressed also. You don't need to worry. As I mentioned, we all are here with you. Along with that, I would like to explain the possibility of an overnight stay in the hospital. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേയുടെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തിലേക്ക് വരുവാണ്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇഫ് യുവർ ഡോട്ടർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിഫോർ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻ കേസ് അവർ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദി ഡോട്ടർ. നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണ്. സോ മേ ഐ നോ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മേ ഐ നോ ഇഫ് യുവർ ഡോട്ടർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിഫോർ. ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേയിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നു. ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ഡൈജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, digest the fact എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. സോ യെസ് റിൻറ്റു. ദെൻ നമ്മൾ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഐ ക്യാൻ I would just explain the possibility of an overnight stay in the hospital. Could you please tell me, or may I know, Sarah, if your daughter has been in hospital before? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണോ അവർ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നും പറയാം ഇല്ലെന്നും പറയാം.
അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ മേ ബി ഇവിടുത്തെ ചാൻസിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബീങ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതെന്താണ്? ആൻസൈറ്റിക്കുള്ള വകയാണല്ലേ? So we are explaining the process of the child is admitted. No nurse, actually this is the very first time my child is being admitted and I'm been in the hospital, so I'm getting too much worried about it. Well, I can completely put myself in your position and I can relate to your emotions at the same time. I can explain the process of the child is admitted. ഇനി അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. Okay, so transfer to the ward. We will be transferring her to the ward and along with that you can stay with her. The parent can stay with her എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. which will be a definite, which will definitely be a great relief to the parent. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല റിലീഫായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because the parent is already anxious. The daughter is staying in the hospital for the very first time. So it will be a great relief for the parent if you mention that the parent can also accompany the child in the hospital, be with them. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരാം. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ്. സോ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഹർ ടു ദി വാർഡ്. ദെൻ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് ഹർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പേരൻറ്റിനോട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലേ? അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദി കൺസെൻറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. Am I understandable to you, Sarah? Okay. Now could you please give me your consent for the cannula insertion for the IV fluids എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? IV fluid എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. I really appreciate the curiosity about your doctor's next step of management. Good, Deepa. That's a very good sentence. I really appreciate the curiosity about your daughter's. I really appreciate your curiosity പറയാം കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ. I really appreciate your curiosity about knowing your daughter's next step of management. And very good. That's a good sentence again. Yeah. So see, this is something very good. When you are interacting, I will be able to correct it out, and also we're getting new phrases at the same time. That's very good. And I'm getting to know that you people, your level of grammatical accuracy and also your vocabulary choices, I am getting to know when we are discussing it like this. And I'm really happy with it. You people are type. I know, ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് അയക്കുന്നത്. And I really appreciate your efforts for that. Thank you so much. And here, so we have explained the process of the child's admission. എന്തായിരിക്കും അഡ്മിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറയുന്നു. ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങുന്നു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് മി ദ കൺസെൻറ്റ് ഫോർ ദി കാനുല ഇൻസേർഷൻ. അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വില്ലിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് ദ പെർമിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ യു ആർ നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എൽസ്. ഇസ് ഇറ്റ് സോ എന്ന് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് അവരും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്, ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ടു കണ്ടിന്യൂ. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ടൈമർ വിസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് വി കാൺ ജമ്പ് ഇൻ ടു എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം ദ ടൈമർ വിൽ ബി വിസിബിൾ. വാട്ട് ഇഫ് ദ ടൈമർ ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ടൈം ലെഫ്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് ജെസ്റ്റേഴ്സ്, കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു മേ കണ്ടിന്യൂ വൺസ് അഗൈൻ. നമ്മളപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? Well, let me just brief in what we have discussed so far. So you brought your child Nia to the department with gastroenteritis and rehydration, and I was just about to insert a cannula. Then you expressed certain anxiety about the purpose of this cannula insertion. I have told you why this insertion of cannula is being carried out, so as to administer a fluid to effective rehydration, so as to maintain the effective rehydration on your kid, because your child is not able to tolerate the fluids orally. Other than that, there will be direct absorption in the bloodstream, so it will be more effective. Other than that, I have reassured you about the procedure, telling you that there will be an application of a numbing cream, and the procedure will be a very short procedure with minimal pain and discomfort. Along with that, we'll be providing dressing to keep the cannula in place. Since you have explained this, you have expressed a concern regarding the child's fear of the procedure, I listed out certain strategies for managing your child's fear of the procedure, which is explaining the procedure to the child in detail and letting her relax herself by taking deep
breathing, and also practicing deep breathing exercises, along with that distracting your attention during the procedure. In addition to that, I have outlined the treatment modality. The first dose of intravenous fluid will be given, then reassessment after 4 hours, then the possibility of further fluids we'll get to know after this. Since you expressed a concern regarding the hospital, regarding the child's treatment, I told you the possibility of an overnight stay in the hospital will be required, but nothing to be worried about, because we'll transfer her to the ward, and you can also be with your child so as to provide more assurance and comfort to your kid. And finally, you gave me the consent for the cannula reinsertion. ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് വീണ്ടും സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so as to let you people know how it works. എങ്ങനെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്താ, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ പറയണേ, ലൈക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കും. സോ ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ, ഐ ഔട്ട്ലൈൻ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ഐ സജസ്റ്റഡ് സം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ മാനേജിങ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ആൻസൈറ്റി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഡൂ ഇസ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല, വാട്ട് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പിന്നെ റീഅഷുറൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് ആപ്റ്റ് റീഅഷുറൻസ് വുഡ് ഡു മച്ച് ബെറ്റർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് റീഅഷുറൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അത് ഫില്ലേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ സമയം സോ ആസ് ടു കിൽ ദ ടൈം നിങ്ങൾ ഫ്രേസസ് പറയുന്ന പോലെ തോന്നും, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഐ സജസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പീക്ക് till the 5 minutes. It is very important. Don't stop before the time. Talk till the 5 minutes. Okay? So I hope you people got an idea. നമ്മൾ ഇന്ന് 2 സജഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ടുപോയത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് തിങ് cannula insertion എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ടു വെൻ ദ മദർ ഇസ് റിയലി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് യു കൺവിൻസിങ് ദി മദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു ഹാവ് നോട്ടീസ് നമ്മൾ ടാസ്കിൻ്റെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പേരൻറ്റിന് ഒപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബി സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളല്ലാതെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഅഷുറൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ടോ മാത്രം കാര്യമായില്ല. അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ വി ആർ എയിമിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ 450 ആസ് യു പീപ്പിൾ നോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് this session was informative and you people got an idea regarding how to approach such sort of a situation. You'll be able to handle it such sort of a situation very well in an effective manner. Wishing you once again all the very best for you, Jasmita. Do well, dear. I'll be praying for you, and we are soon going to air exam live also. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണാം, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ജോയിൻ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഗൈസ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ, സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് മീ ആൻഡ് ലെറ്റിംഗ് മീ നോ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് യുവർ ഐഡിയാസ് വിത്ത് മീ. ഐ ഫെൽറ്റ് റിയലി ഹാപ്പി. ആൻഡ് കാരണം നിങ്ങളിടുന്ന എഫേർട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. യു പീപ്പിൾ ആർ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷനിൽ കാണുന്നവരെ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് എനി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടാസ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ.